Hi, I'm Bob Bartlett, and it is my great pleasure to join you at the Ukrainian ECMO Symposium. I'm going to present the current status of ECMO, a bit of the history, and a look to the future to see where we're going in the future with this particular technology. I have no conflicts to discuss. This all began about 12 years ago at an ECMO meeting in Gdansk, Poland, when Dr. Sudakiewicz and Dr. Druzhira came to that meeting to learn a bit about what was going on with ECMO around the world. As you know, ECMO is a technology which provides support of heart or lung function with mechanical devices, which is temporary and can go on for days or weeks, nowadays for months of time. And the indications are acute severe cardiac or pulmonary failure, unresponsive to optimal management, in which recovery could be expected in a fairly short period of time. I'll tell you a bit about the history of this technology, about ELSO and the registry, an emphasis on physiology, the current status, and where this is going in the next 10 years or so. Regarding the history, this began, of course, in the laboratory, and in the 60s, we showed that you could maintain an animal on extracorporeal circulation for days using a membrane oxygenator, hence the term extracorporeal membrane oxygenation. The first clinical case was in 1971, and the first cardiac case in 1972. Our first newborn case was in 1975, using this type of access, drainage from the right atrium, reinfusion into the aorta. That case was very important because the technology developed mostly in newborn infants and children over the next 20 or 30 years. These are the number of centers involved and the number of cases involved over time. Over the next 30 years, neonatal and pediatric ECMO became standard practice, and the bulk of this talk will refer mostly to ECMO for adult patients. In 2010, new devices became available, new publications became available, and we really began the serious application of ECMO for adult cardiac and respiratory failure. In 1989, the groups that were doing ECMO around the world formed a small group, the Extracorporeal Life Support Organization, or ELSO, and ELSO centers now comprise about 1,000 centers around the world. The most important thing that ELSO does is collect data from all these centers, and there are now nearly 200,000 cases in the registry, and we present them as adult patients with pulmonary or cardiac failure, pediatric patients, or neonatal patients. And as you can see, there are almost 200,000 cases in the registry, and the survival depends a lot on the age and the diagnosis. Overall, it's about 54%. These are the same data, but just from the last 5 years of time. It gives you a little better picture of what's happening right now. Almost half of the cases have been entered in the last 5 years, and you can see the overall survival rate is staying about the same, 50 to 60%. These are the number of cases in the registry from 1986 to the present time, and you can see that these were all mostly neonatal and cardiac cases up until about 2010, when the technology began to be applied in adult respiratory and cardiac failure.
To understand ECMO is a matter of understanding oxygen kinetics. It's all about oxygen delivery. The metabolism proceeds at a certain rate. We measure it as the oxygen consumption. The oxygen gets there from the arterial blood, and that's the oxygen delivery. It's the arterial oxygen content times the flow. And normally delivery is 5 times oxygen consumption, and that is maintained by homeostatic mechanisms to keep that ratio at about 5:1. CO2 is produced in metabolism, and the CO2 is, of course, excreted through the lungs normally. And what ECMO does is all the things in this red circle. We can simply take over all the aspects that have to do with oxygen delivery and CO2 removal. Remember that one of the key things in oxygen delivery is the oxygen content, which depends on the amount of hemoglobin and the saturation of hemoglobin. So the amount of ECMO flow that would be required to support an 80-kilogram adult, 240 cc's per minute, for example, at a normal hemoglobin of 15, would be about 2.5 liters a minute. But if the patient is anemic with a hemoglobin, let's say, of 9, it may take 5 liters a minute to support the patient. So it's important to understand this physiology. In fact, misunderstanding of the physiology is the most common problem in adult ECMO these days. It's all about understanding oxygen content. Remember that membrane lungs run on hemoglobin. So if the patient is anemic, the membrane lung is not going to work well. The pediatricians understand this very well. The adults are still learning it. So neonatal and pediatric ECMO, and is now standard practice, has been for 25 years, and the discussion is based primarily on ECMO for adults. ECMO is used for severe cardiac failure or circulatory failure, for respiratory failure, and we'll talk a bit about each of those and then focus on ECMO management while the patient is on. There are 2 modes of attaching ECMO to the patient. First is veno-arterial. This is just standard cardiopulmonary bypass, draining blood from the right atrium, putting it through the membrane lung, warming it up again, and putting it back into the circulation, in this example, via the femoral artery. We measure the things in the boxes, calculate the variables, and use those numbers to manage ECMO. We can also manage it in veno-venous access, which provides no cardiac support. We drain blood from the right atrium, put it through the oxygenator, pump it back into the right atrium, where it proceeds on through the heart and lungs. So there'll always be some mixing of that blood with other native venous return. So the systemic saturation will always be less than 90%, and the content will be less than normal of 20 cc's per minute. Managing patients in what we now call ECMO 2 is listed here. For the first decades, ECMO was managed this way, but now we manage patients awake, alert, breathing spontaneously, perhaps extubated or with a tracheostomy. The ICU nurse can manage the ECMO patients as long as there's an ECMO team available for emergencies and consultation. We used to try to recruit the lung. We've learned that was a mistake. It's better to just watch and wait. And bleeding is still the most common problem, but it is now a minor problem and can be managed. For managing cardiac patients, this is the algorithm. It's pretty straightforward. We put a patient on who's been in profound cardiac failure. By day 2 or 3, we want to know how the brain is working. If the brain is not working well,
it's simply best to turn off the procedure and decide that it was not successful in that patient. However, if the brain is working well, now the question is the heart working? If the answer is yes, it'll probably bridge to recovery in a few days. If the answer is no, then we have to think about whether that patient is going to be a transplant patient. If the answer is no, then we're probably going to have to stop for futility. But if the answer is yes, we would list the patient and prepare him for potential transplant, usually by going to a ventricular assist device and then transplant. There are some special considerations for ECMO for veno-arterial support for cardiac failure. If there's some cardiac function, that is, the arterial flow is pulsatile and the left ventricle is emptying, in that case, if the lung is not working well, then desaturated blood will be pumped out of the left ventricle, whereas well-saturated blood perfuses the rest of the body. We have easy ways to deal with that. If there's no cardiac function at all, then the left side of the circulation will gradually fill up through bronchial flow, and it's necessary to vent the left side of the heart with a septostomy at the level of the atrium, or perhaps with an Impella left ventricular pump. We have to worry about perfusing the leg if we've used the femoral artery and established distal perfusion of the leg in some way. It is possible to use the carotid or subclavian for arterial access, and we often use central access, converting from standard cardiopulmonary bypass to ECMO for patients who cannot be weaned off ECMO in the operating room. There's a lot of interest recently in out-of-hospital cardiac arrest, and these are the data from a randomized trial conducted by Dimitri Yiannopoulos from Minneapolis, in which the control patients, of course, all died, but the healthy survival in the ECPR patients was 43%. We're waiting to see this corroborated, but it's very exciting work. Also, ECMO can be used to support the circulation in septic shock. There are many examples. This is just one of them from Hôpital Pitié in Paris with a 71% survival in profound septic shock, which is usually 40% survival. The algorithm for respiratory failure is a little different. And the first couple of days, we're managing the patient at quite high blood flow. And as long as we keep the oxygen delivery to consumption ratio greater than 3, that's the goal at very low ventilator settings. Nowadays, on day 3 to 7, we want to wake the patient up, have them breathing spontaneously, and extubate the patient, or perhaps go to a tracheostomy. And then we're off to weeks or more of time waiting for lung recovery, which happens in a fairly high percent of patients. When we get to the point where only 50% of the respiratory support is being provided by ECMO, we can try the patient off. Regarding that management, we're aiming mostly to keep oxygen delivery at least 3 times oxygen consumption. Remember, normal is 5, and if it gets as low as 2, that's when shock occurs. So we can simply measure that by keeping the venous blood saturation over 60% throughout the run. If you want to learn more about the physiologic management, you can find it in the Red Book Physiology chapter, where all these items are discussed in great detail. I should tell you about the experience at Rush Medical Center for respiratory failure in adults, because it's very important data. In this paper published a few years ago, they had
62 patients. Half were COVID, half were not, but an overall survival of 85% using this protocol described here. I'll tell you more about that later. The COVID epidemic prompted many existing centers to use ECMO for COVID viral pneumonia, and many new centers entered in. Through ELSO, we modified the registry to keep track of each acute case, and so we could follow the progress during the course of the pandemic. So far, there have been 16,000 cases in the ELSO registry with an overall survival of 53%. These are data from the different waves of the COVID experience. And you can see here, this is the mortality rate in the first COVID wave with experienced centers. And the mortality was 37%. In the second wave, it was a little more severe disease. And these are experienced ECMO center when the mortality got to be 52%. And these are new centers which learned how to do ECMO during the COVID. The survival rate was not as high. This, however, is the data from Rush Medical Center that I told you a bit about, and their experience has been quite remarkable. 136 COVID patients with 67% healthy survival, average on ECMO for 48 days, some much longer than that. And this is the protocol that they were following: alert, awake management, early extubation, minimal sedation, keeping the delivery 3 times more than consumption, and right atrial to pulmonary artery access. I emphasize this because they have the best results in the world, and the rest of us need to see what they're doing and learn to reproduce this protocol. There have been 12 specific studies of ECMO compared to conventional management for respiratory failure. They're all in respiratory failure. Conducting such a study is a real challenge in how to design the study, what the ethical issues are, the study design methods. But there have been 12 studies, and I refer you to this particular paper here. The conclusions is that ECMO in the good studies has much better healthy survival than conventional care. It's more cost effective. And however, the best design of this type of study is matched pairs trials. So bringing up to the future, what's coming next? Regarding circuits, we hope to be able to use ECMO with no systemic anticoagulation. There are new oxygenators being developed. Peristaltic pumps are the safest types of pump, and the automation of the entire ECMO system is a high priority. I mentioned the patient care protocol will be what we call the ECMO 2 protocol. We've learned that patients can proceed with no lung function for quite a long time and eventually recover completely. This is a single patient presented by Polly Palmer from the Karolinska, a 40-year-old man who has basically no lung function, but he's alert and awake on ECMO until about day 40 when his lung suddenly recovers. And in fact, there have been many cases of late recovery. In the registry, there are hundreds of cases which have been successfully supported for 21 days or more. Here are some of the series and their case reports going from 50, 60, 100, 200, 600 days. This little patient and her doctor treated at Hopkins, going to total lung recovery after a year and a half on ECMO.
In all these cases, we've learned that the lung can recover completely from acute total lung failure in a period of weeks or months of time. So this is a new phenomenon. It leads to more science. It leads to more practical issues. One of those practical issues is to get these patients out of the ICU into step-down units or perhaps even to home. And there's a lot of work in that direction. We also want to understand the science of this. How does that happen that the lung can recover completely after weeks or months of no function? We know that RV support is going to be required. Oxygenation recovers before CO2 clearance. Transplantation is possible, unprecedented in the past for an acute infectious disease, but now being managed by transplant quite routinely. One approach to chronic support is to design ECMO that can be worn, not implanted, but worn, to get these patients out of the ICU and to use membrane lungs for long periods of time. Here are 5 different modes of access for implantable or wearable artificial lungs. And you can see the most routinely successful one is PA to LA application. It would require a thoracotomy. This is the type of support I'm talking about. This has been done. Here's a case from Regensburg 20 years ago showing PA to LA support with a patient going to get her lung transplant. We could also hook this up by going directly from right atrium to the pulmonary artery. This is Bart Griffith's approach at Maryland. And there are now devices available which can be used through conventional cannulation or direct cannulation via thoracotomy. So in summary, the use of ECMO for circulatory support will continue as it is now. It'll be used routinely for acute cardiac failure, particular interest in eCPR, ECMO supporting CPR. It will be used for circulatory failure of other causes, anaphylaxis or septic shock, which I think will be a major application of ECMO in the next decade. And of course, ECMO is developed hand in hand with organ donation and transplantation. For respiratory support, we'll continue to do what we're doing now, using ECMO for children and adults with acute respiratory failure. One new application is the application to extreme prematurity, the so-called artificial placenta, which is under study. We'll be using ECMO more and more for chronic respiratory failure. We just talked about patients with acute disease who become chronic patients, but there's also a lot of interest in using gas exchange extracorporeally for COPD and other chronic diseases. So we see that the algorithm for respiratory support for both acute lung failure and chronic lung failure will lead to development of a few ECMO lung failure centers where ECMO is practiced and transplantation is possible and artificial lungs are being developed. So that's a quick summary of where ECMO has been, where it is, and where it's going in the future. And I thank you so much for your attention. Consultant anaesthetist at King's College Hospital in London. I would like to thank the organizers for inviting me, particularly Sergey, to speak here at this meeting. It's a great honor to be here with all of you, even if it is only virtually at the moment. I work at King's College Hospital in London, and the center where I work is a large trauma center, and we are also one of the largest liver transplant centers in Europe.
We are a medium-sized cardiac center with about 1,000 adult cardiac cases every year. The European cardiopulmonary bypass guidelines were published back-to-back in the 3 respective journals, the Perfusion Journal, the Anesthetic Journal, and the Surgical Journal. This was a truly interdisciplinary approach with equal representation of perfusion members, surgical members, and anesthetic members. Now, why do we need evidence-based guidelines? Guidelines help in clinical decision-making. They standardize practice and reduce variability. They identify knowledge gaps for future research. And above all, they consider relevant patient outcomes. Why do we need European cardiopulmonary bypass guidelines? Well, the training of perfusionists in Europe is still quite casual, and this was summarized very well here in a paper about the training in Germany, highlighting that there's no legal recognition of the perfusionist profession and no formal compulsory educational standards or entry requirements are there nationally. So this document was the first recommendation about professional standards of perfusionists in Germany. And of course, the European Board of Cardiovascular Perfusion has worked immensely and has had major successes during the last 30 years to define competence levels of perfusionists and to introduce standards for perfusionist training. Why do we need interdisciplinary cardiopulmonary bypass guidelines? Please allow me to use a small sketch for this. So if this is the theater, you see the patient and the surgeon. Here would be the perfusionist and the anaesthetists. And by these interdisciplinary guidelines, we start communicating and discussing the best practice for the best benefit of our patients. Which methodology did we use? The methodology was based on the cardiac surgical methodology paper, which was published in 2015. And it takes several years to write up guidelines and make recommendations. And this graph, I won't go into detail, but it really well shows what all this involves. Initially, the respective professional groups will need to be involved, agree, and commission the document. This included the surgical e-acts, the anaesthetist e-acta IC, and the perfusionist EBCP. Once they are happy, the task force will be defined, and the task force members will put together a table of contents with PICOT questions, which means the patient intervention, the comparator, and outcomes will be discussed. And these PICOT questions will then be given to a librarian who will do a detailed literature search, which will then be used to define the guidelines. And only then the guidelines will go back to the committees and to the representing bodies, for example, e-acts and e-acta IC, for final review before the document will be sent out for an external review. Here you see the evidence for classes of recommendation. There are 3 classes. Class 1 and 3 are strong classes of recommendation to do
or not to do. And 2A and 2B are weaker recommendations, one should do or one may do. And there are three, as you are probably all aware, 3 levels of evidence. Level A is the highest standard of evidence. In our guidelines, there were overall 113 recommendations, and the strong recommendations were represented with about half of the recommendations, 40 class 1 recommendations to do, and 10 class 3 recommendations not to do. The level of evidence was relatively low, with only 6% level A evidence, 6% strong evidence level A supporting the 113 recommendations. Is this really low? How does it compare to other specialties? Well, in cardiology, it has been shown that the level of evidence during the last 20 years has not been very high either. It has been around 10%, and this document reviewing 51 cardiology guideline documents with 6,000 recommendations during the last 20 years demonstrated that the strong level A evidence supported only 9% of the recommendations in North America and 14% of the recommendations in Europe. And interestingly, the level of evidence hadn't changed much compared to the previous years before 2008, where the level of evidence in North America was only 12%. Now, the question comes up, when there's a low level of evidence, can and should the Guidelines Task Force make strong recommendation? And this was discussed very well here in this paper by Schünemann and colleagues in the BMJ from 2019. And they clearly stated that the Guidelines Task Force can and should provide expert evidence, even with poor research evidence. Furthermore, they stated that expert evidence is different from expert opinion, which would include a judgment on the evidence, and it's really important to exclude expert opinion and to be factual and only include expert evidence. What was the content of the European Evidence-Based Cardiopulmonary Bypass Guidelines? This included the sort of timeline of running a cardiopulmonary bypass machine with the pre-machine setup and the hardware, then the interventions during cardiopulmonary bypass, and the separation from cardiopulmonary bypass. In addition, there was a chapter about training, education, and service delivery. Regarding training and education and safety as well, most of the recommendations were all class 1, so strong recommendations with a poor level of evidence, and these included, for example, a formal period of training for perfusionists, formal certification process after training, and simulation and perfusion should be considered. Regarding safety, again, most of the recommendations were class 1 recommendations, poor evidence, and we recommended that written standard operating procedures should be done, adequate staffing was necessary, and we recommended a standardized verbal communication in theaters between team members. Also, we recommended the reporting of adverse events and the shared learning in relation to that. With regards to the pre-cardiopulmonary bypass recommendations, here are the respective, again, class 1 recommendations. We recommended that checklists should be used pre-bypass, and that this checklist should be acknowledged during the timeout, and that there should be a preoperative assessment of the patient by the perfusionists. Regarding the hardware, we made these recommendations with regards to pressure monitoring, bubble detector setup, level sensor, backups of vital systems, and a maintenance plan for the cardiopulmonary bypass machine.
What about during running of the cardiopulmonary bypass? We made several recommendations with regards to the interventions and the procedures, and this included the priming volume, acid-base homeostasis, arterial blood pressure management, and pump flow management. Also anesthesia management, organ protection interventions, and non-invasive cerebral monitoring. Regarding separation from cardiopulmonary bypass, this is just an example. We recommended the weaning checklist as a class 1 recommendation. Now, there were 2 editorials which were published at a similar time as the cardiopulmonary bypass guidelines, one from North America and Australia, which said that these guidelines should lead to the standardization of patient care. They should reduce adverse events and allow us to perform meaningful clinical research. But they also highlighted that in order to be effective, these guidelines will need to be disseminated. Furthermore, they recommended that we should adopt these recommendations. The other editorial was published in the Red Journal, and it came from North America. And here the authors put together a table comparing all 113 recommendations with previous recommendations. And here's just an example of the usage of epi-aortic ultrasound, which was a class 2B recommendation. So we said it may be used to detect the plaque of the ascending aorta, and arterial line filters may be considered in order to reduce the number of microemboli. And these 2 recommendations were previously described as a class 1 recommendation. In the discussion of this editorial, the authors also discussed about 15 recommendations separately, and I would just like to highlight some of these. It was discussed that the heater-cooler unit should be outside the theater, which obviously is unpractical if there's no space, but it's definitely a very valuable recommendation for new builds. We also recommended that the ACT should be above 480 seconds before commencing cardiopulmonary bypass with very little evidence, and other recommendations give a smaller number and a shorter time for this. We recommended mean arterial blood pressure between 50 and 80, and in the discussion of this paper it was discussed that the cerebral autoregulatory range would also be important. Our recommendations included a transfusion trigger during cardiopulmonary bypass of 6 to 8 versus the SCA guidelines, which recommend post-bypass a transfusion trigger of 7.5 to 10. Our recommendations included a Class 2A recommendation for the usage of transesophageal echo and a Class 2B recommendation for the usage of depth of anesthesia monitoring, and this was also discussed constructively in the editorial. How do we assess whether clinical practice guidelines are adopted? And in an ideal world, we would have registries in all our units, ideally in-time registries, so that we can have feedback loops to tell us how our care complies with potential guidelines. But this only exists in some units. And so another option is to do a survey, and we did a survey before these guidelines were published. This was conducted by EACTA IC, and 28 questions were asked on hemodynamic and tissue oxygenation variables, organ protection, monitoring anesthetic drugs, and there was a response rate of 34% from 202
centers in overall 56 countries. And I would just like to introduce two of these responses. One about mean arterial pressure during cardiopulmonary bypass, and the other about the minimal transfusion trigger. And interestingly, most of the responses use a mean arterial pressure, blood pressure during cardiopulmonary bypass between 50 and 70, and a third of the centers consider an individual mean arterial blood pressure for different patients. Interestingly, 17% consider a mean arterial blood pressure of 70 to 90 as necessary. The transfusion trigger was individual for about a third of the responding centers, and the majority thought that a transfusion trigger between 7 and 8 grams per deciliter was necessary. What about the future? There currently a task force has been formed, and we are working on the interdisciplinary evidence-based cardiopulmonary bypass guidelines for a manuscript to be put together or to be finalized in 2024, and this process has started. Currently, there's an ongoing EBCP-led survey on practice of cardiopulmonary bypass by perfusionists in adult cardiac surgery across all European centers, and this is ongoing, and I would like to encourage everyone to fill this in who has received it so far. Are set up, and this has already received support from the relevant European societies. Now I would like to conclude. These European guidelines provide the first evidence-based standards of patient care during cardiopulmonary bypass in adult patients for Europe. This standardization of cardiopulmonary bypass will reduce adverse events, and it will identify meaningful research questions for the future, and the dissemination of these guidelines and the implementation of the recommendations will improve the quality of cardiopulmonary bypass in adult patients undergoing heart surgery in Europe. Guidelines is a teamwork, and I would really like to thank all the members of the task force of the 2019 cardiopulmonary bypass guidelines for the very hard work that everyone did. I would also like to thank the EACTA-IC Board of Directors, the current and previous boards, and I would like to thank the EBCP Scientific Committee for their great support. Thank you for your attention, and I would just like to add that my thoughts have been with you every day since the 24th of February 2022. Thanks again. Десь у 2012-2013 році слайд з протипоказами до ЕКМО. Це був, напевно, що не один слайд, а було б добре два, там, з таким переліком фактичних протипоказів до підключення. На сьогоднішній день, бачите, що їх стає все менше, і, по суті, єдиним, який залишається, це незворотнє ушкодження головного мозку, коли пацієнт просто переходить в категорію потенційного донора. Тобто, вже, я пам'ятаю, там десь раніше, що у пацієнта кровотеча. Тоді яке ЕКМО, якщо у пацієнта кровотеча. Це ж ми ж зразу добавимо гепарина і все пропало. На сьогоднішній день всі ці питання фактично нівельовані, і все, що потрібно для вирішення ситуації, це гарно треновані команди і чіткий алгоритм дій у будь-якій ситуації. І робота контурів без ЕКМО, я думаю, без гепарину, вона цим на сьогодні вже мало кого здивуєш. І якщо так поговорити чесно там, з колегами, то багато хто ще й розкаже, як вони і протамін вводять на ЕКМО, і багато чого іншого роблять.
те, що фактично знаходиться в категорії офлайн. Але це робиться і це працює, і щось допомагає і має результат в кожній конкретній клініці, то чому б і ні. І зараз я хочу представити нашого наступного спікера. Це професор Пьотр Кнапік, Сласький центр хвороб серця, місто Забже, Польща, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Досить відомий центр, багато хто з колег, які тут присутні, напевно, були в його гостях. Він мене дуже асоціюється з професором Лоскотом, що там дуже схоже, напевно, на нього. І, знаєте, у кожної конкретної людини, яка займається ЕКМО, завжди десь колись був перший випадок, який там був з чимось асоційований. І ось у Польщі перший випадок ЕКМО був саме, перше застосування ЕКМО було саме командою професора Кнапіка, коли біля їх клініки в Задрі знаходилась водойма, і зимою під Кривом провалилася дитина, така підлітка, там 10-13, я вже не пам'ятаю скільки років. І цю дитину просто через 15 хвилин витащили з води і, відповідно, в стані клінічної смерті принесли до цієї клініки. І єдине, що вони придумали на той час, давайте підключення будемо зігрівати. Тоді в них ще випадків ЕКМО не було, і це був їхній перший випадок, про який вони в 2012 році на конгресі в Польщі вони це доповідали. А зараз, звичайно, так як в принципі в Україні, ЕКМО вже не є якимось чимось новим. Та в 2010 році не було новим, якщо ми бачимо професор Бартлет, якому вже за 80 розказує про те, скільки сотень тисяч кейсів у світі підключені, скільки десятиліть ця методика вже застосовується. І зараз ми матимемо можливість послухати професора Кнапіка, який поділиться. Great honor and pleasure for me to be able to give this talk during this international conference in Kiev and talk to my Ukrainian colleagues. The topic of my lecture today will be ECMO. When, how and for which patients we should apply ECMO. There were many privileged and excellent speakers before me. I will try to add something new to what have been already told. My name is Piotr Knapik. I come from the Silesian Center for Heart Diseases in Poland, in Zabrze. Today we are most probably the biggest ECMO center in Poland. So I will give my talk in part from my own experience. We all know that ECMO, of course, is the form of extracorporeal life support, and today is a standard of treatment in the treatment of various diseases. And of course, ECMO is today, it's no longer an experimental therapy. It's simply a part of the modern intensive care. Current indications for ECMO include respiratory or circulatory failure, where we have an expected risk of death exceeding 80%. We stand in front of the wall, and there is no possibility to solve the problem with the use of conventional methods. ECMO is the abbreviation of the term extracorporeal membrane oxygenation. We can use ECMO in two various modes. This is veno-venous ECMO that we use in the treatment of respiratory failure, and the veno-arterial ECMO, VA ECMO, used in the treatment of circulatory failure or a mixture, where we have a mixture of circulatory and concomitant respiratory failure, which is quite often the case. So we can use the VV ECMO, or we can use the VA ECMO, where we have two separate cannulas. Here we have a peripheral VA ECMO, an example of peripheral VA ECMO when both cannulas are in the groin, both venous and the arterial. The indications for ECMO include the treatment of various diseases, of course mainly ARDS. And this is a so-called respiratory ECMO. But apart from that, there are lots of applications of veno-arterial ECMO, where when we have to use ECMO for cardiogenic shock, bridge to transplant, we can save patients from profound hypothermia.
We use ECMO in pulmonary embolism. We have in our center, we have lots of applications of ECMO in patients with acute pulmonary embolism as a life-saving treatment. Of course, we have a post-cardiotomy ECMO, where we use it post-cardiac surgery when the surgeons are not able to come off bypass and they put the patients on ECMO to give the patient the chance for survival. And there are also other indications. The list is very long. The registry, the ELSO registry has examples of many various applications of ECMO. It's difficult to, this list is very long, and ECMO is used sometimes in very, let's say, unexpected situations. The initial assumption is that ECMO does not cure. The ECMO gives the patient the chance to survive or a period when the function of vital organ is deeply disturbed. So we can provide protective ventilation, or we can reduce the dose of catecholamines to enable the heart to restore its previous function. It's sometimes quite difficult. It's quite difficult from my point of view, and from my experience I can tell that it's sometimes quite difficult to make it clear for the patient's family. Because they are, if we say that ECMO does not cure, then some families do not understand what are we talking about. In this case, and this is my advice for all the newcomers to the ECMO field, I frequently use that comparison, and this is very convincing. This is a patient with a fractured leg. If we have a fracture of the leg, we are not asking our patient to jump off the leg with a fracture. We have to do something to stabilize it and promote healing. And ECMO is working exactly in the same way. Indications for ECMO are variable, but we have to understand that quite often ECMO is simply a bridge to decision. Patient there is a life-saving situation. We have to save patient's life, and we don't know what's going to happen next, and we don't know whether the patient will be able to survive. So we decide, let's put ECMO and we see what happens. This is a bridge to decision. We have to understand, however, that if ECMO is treated as a bridge to decision, sometimes we may find ourselves in the situation when ECMO will be a bridge to nowhere. And it's very important to recognize that and terminate treatment if this is the case. A word of caution: ECMO is the invasive medical technology, and this technology is not free from severe and fatal, even fatal complication. Therefore, the decision to use ECMO must depend only on the fulfillment of medical criteria. We cannot use spectacular heroism, improvisation. This is not the place here. What should we do to save the patient practically? I would like to propose you an interesting comparison. Of course, you all know the chain of survival in resuscitation. If we want to save someone's life during cardiac arrest, we need to have an early access, early CPR, early defib, and early advanced care. We all know it for many, many years. How can we convert that comparison into ECMO technology? Well, this is my proposal. First of all, if we want to save someone's life, the problem has to be identified in place, in the hospital where the patient is currently treated. The
physician in charge of the patient should have a knowledge that that patient which is treated is an ECMO candidate. And then the problem should be identified, and there should be a call for help. On the other side, in the hospital who is the ECMO center, it should be a proper reception, however, of this call for help. It must be an empathic physician with the proper knowledge who wants to help and will be able to receive this call properly. Without these two chains, nothing is going, the two parts of the chain, nothing then is going to happen. Once this is done, we can think about the transport and then ECMO application. The indication for VV ECMO, for respiratory ECMO, is usually ARDS. And quite often the picture, the X-ray picture of the lungs are like that. But also we are having lots of contraindications. As the contraindication of ECMO, we should treat the irreversible shock, severe systemic disease where there is no chance for recovery. Very important, irreversibility of the disease process. If we feel that the process is irreversible, we should not apply ECMO because this is a way to nowhere. And of course, intracranial hemorrhage or other signs for contraindications for systemic anticoagulation. If there is a hemorrhage ongoing, we have to understand that once we put a patient on ECMO, we have to administer heparin, and the hemorrhage will be continuing. At this stage, I would like to give you a bit of a history. Of course, we had an excellent lecture of Professor Bartlett initially about past, present, and the future. But I would like to tell you, even then, I would like to tell you a little bit about the history of ECMO. How is it seen from my side? Because it may be slightly different from the official history. For me, the first milestone of ECMO was the trial that has been published in JAMA in 1979, many years ago. This was a first prospective randomized trial where patients were randomized into ECMO treatment. Patients with severe ARDS were randomized to ECMO treatment or, alternatively, conventional treatment. At that time, many, many years ago, the results were very, very poor. The survival on both treatment arms were only 10%. And when I was a young doctor, when I have been starting my career in the medical profession, that's how I looked at ECMO. I was told that ECMO for ARDS, no, this is not a good thing to do because the results are very poor, whatever you do. And I lived with that opinion for many years, like probably many other people, not knowing that there are some things that are going on because the ECMO technology was constantly improving. The oxygenators were better, the pumps were better, everything was improving with the time, and that was one very important factor. And the second important factor is that in 1998, towards the end of the 20th century, it was a protective ventilation study written by Amato and co-workers, where the scientists were for the first time able to prove that we are able to kill patients with the use of
of mechanical ventilation. This study, where it has been proved that we can improve the results by reducing tidal volumes, increasing PEEP, and the protective ventilation type mode of treatment, we are able to improve the results of our conventional treatment. So these two things were going on together, and then comes the Caesar trial. The first author of this trial was Giles Peake from Glenfield Hospital in Leicester, UK. This was again the study with the same methodology, where we prospective randomized trial, where in one treatment arm it was ECMO, and on the other treatment arm it was a conventional treatment. And please, there were 30 years gap between the first study and the second study, and please look how big the difference is. The survival that has been initially 10% in both arms is now 76% in the ECMO arm and 50% in a conventional arm. This is a huge difference, and that is a proof that ECMO was ready to be implemented in a large, massive scale very soon, because we have a technology ready, waiting for us. But at that time, when the Caesar trial has been published, ECMO was only used and applied in some selected centers. But then we had a flu pandemic coming from Australia in 2011, and that has changed everything. This is our ICU. Today we have 29 ICU beds. At that time, in 2011, we just had 6 ICU beds, and all these ICU beds were fully packed with patients with the pandemic flu. We had times when we have been treating 5 or 6 patients on ECMO at the same time. I would like to say that from my point of view, the flu pandemic was the trigger. The technology which is waiting for us is sometimes suddenly applied in case of pandemic and in case of a war. And that was the case for ECMO. Pandemic flu was the trigger for ECMO to be implemented in a wide scale worldwide. And then we had another 9 years, and we have Eolia trial, the third milestone in ECMO treatment. Same type of comparison as for Caesar trial and for Zappos trial many years ago, and the results are actually similar. So we have reached the plateau. Survival was 65% versus 55% in a conventional arm. And what happened next? 2018 is the last trial before COVID era. Now we are coming to 2021 in our hospital where we had a COVID-19 pandemic. This disease was something much worse than all the previous things that we have seen as the intensivist. This is a picture taken in front of the hospital, of our hospital in the evening on the 7th of April 2021, during the third wave of COVID-19 pandemic, where we had, where all 29 beds of our ICU were full of COVID-19 patients requiring respiratory care and mechanical ventilation, with 6 to 8 patients being on ECMO all the time. We were very curious what will be the survival during a COVID pandemic.
We were very busy with treating patients, so we had no time for research, but we were finally able to count what has happened in Poland. And this is our study that we published in Critical Care. This is a study coming from our center, published in 2022, where we have shown the ECMO for severe COVID-19 associated acute respiratory distress syndrome in Poland. And we did a multi-center cohort study with 4 biggest ECMO centers in Poland being on board for this study. Unfortunately, the survival was only 26%, so we were not able to compare our treatment to previous pandemic flu at all. Going to the VA ECMO, to circulatory ECMO, I would like to mention only that ECMO is a standard treatment for cardiogenic shock today, and it's much more efficient than both impeller, tandem heart, and of course intra-aortic balloon pump. Therefore, for the treatment of cardiogenic shock in myocardial infarction, ECMO is one of the treatment listed in all the guidelines. And apart from that, there is a ECPR. ECPR is the technique where we use ECMO during cardiopulmonary resuscitation when we think that there is a full reversibility of the problem, and at the same time we are not able to finish cardiopulmonary resuscitation and the patient will surely die. Most common application of this form of ECMO is in a cath lab, where during angioplasty, acute angioplasty for acute MI, there is a cardiac arrest. We have a relatively young patient. The stent is already inserted and we cannot finish the CPR. This is a typical application for ECPR. For ECMO, we need to have a team. Without the team, without a group of people that know who know what to do, we are not able to think about the success. Unfortunately, we have to understand and recognize that ECMO is also connected with responsibility and legal consequences as well. Particularly difficult is the situation where we have to say no, where we have to say that this patient, this particular patient that is referred to us, is not an ECMO candidate. Because quite frequently we perceive that kind of statement as the death sentence. So we feel that we give the death sentence to the patient. But it is necessary such decisions have to be undertaken sometimes if we do not want to go for medical futility. Finally, I would like to give you one nice example of the ECMO application, respiratory ECMO application. Many years ago, 2013, but I will remember this case always because it was very nice. We had a young woman in our center who was a professional skier, and she was also teaching young children how to ski. Very active, very fit sportsman. And that was a typical last-minute application. She became pregnant and she developed fulminant ARDS at the age of 28 in the course of AH1N1 pneumonia in the postpartum period. That was a really last-minute application. We had to transport her on ECMO. We had to insert ECMO cannulas and everything in the referring hospital,
and we had to bring her to our center on ECMO, otherwise we would not be able to transport her safely here. This is the picture when she first came to us. As you see, she was in a severe ARDS. We were not able to ventilate her at all. And then we had a series of X-rays with the lungs gradually improving. And then we had some problems. She developed right-sided pneumothorax with drains, but fortunately that all ended up well. After 1 month of ICU stay and a further 3 weeks of hospital stay, she went home, and she is now in a perfect condition, performing her favorite sports activities and happy with her daughter, who is now already in a school age. And that's a picture of her together with the members of our team. It's this blonde girl in the middle. So we have quite often we have situations where we meet with our ex-patients. We have in our ICU we have a bunch of photographs and different memories from them. It is a very satisfactory treatment sometimes, and that is a reward for our difficult work sometimes. Thank you very much for your attention, and I will be happy to answer your questions if there are any. Thank you very much. Полосько, завідувач відділу інтенсивної терапії та ЕКМО клінічної лікарні компанії. Зараз ми підлаштуємо нашу презентацію. Де професор Кнабрік, я поки тут маленький коментар, він, напевно, раз 10 написав повідомлення, чи точно він не зможе вийти на зв'язок в онлайн. І те ж саме запитав професор Бартлет, який, незважаючи на свій вже такий шановний вік, і Гудрун Кунц, всі вони дуже хотіли насправді поїхати. І пообіцяли, що як тільки в нас трошки зміниться ситуація на краще, і сподіваємося, що скоріше, ми всі зможемо провести з ними насправді гарний час і гарні дискусії, безпосередньо запитавши таких шановних людей, які мають дійсно колосальний досвід у галузі ЕКМО та штучного кровообігу. Він з радістю, бачите, відповів на наші питання, якби зараз ми прийшли. Доброго дня, шановні колеги. Певне є запитання з технічної підтримки в нашій лікарні, бо не працює з HDMI, на жаль. Поэтому сейчас на флешку скинем и будем пытаться запустить презентацию. Потом на кожній конференції, на кожній лекції ці запитання, на жаль, виникають. Вибачте, будь ласка. Ще я вибачаю, дуже мені складно поки що спілкуватися на українській мові. І поэтому буду на російській. Прошу за це вибачення. Сегодня мой доклад посвящен механической поддержке кровообращения в трансплантации. И как МОЗ, в частности, как бывший recovery, как бывший трансплант. Мы чуть-чуть поговорим про кардиогенный шок, ну и, скажем так, любое посткардиотомное ЭКМО. Понятно, что, как и сказал наш предыдущий высокоуважаемый докладчик, что ЭКМО и любая механическая поддержка жизни невозможна без команды и людей, которые этим занимаются. Собственно, вот люди, которые кто-то больше, кто-то меньше причастен к ЭКМО-программе в нашей больнице. Как видите, их много. Собственно, без людей это все невозможно. ТЭЛСа. Мы являемся, наш центр, членом ЭЛСа. Вот. Также тут много кому фотографию показывают, то, что при наличии желания ЭКМО может использоваться при разных ситуациях и случаях.
похожий был случай в Лувре, в Париже, тоже у нас в парке в Феофании. К сожалению, наша сотрудница потом умерла от полиорганной недостаточности, вышли экстракорпоральные СЛР в поле. Вот, удалось ее довести до нашей больницы с большими проблемами, с повреждением сосудов, поскольку в поле не так просто делать. Была повреждена подвздошная артерия с кровотечением, к сожалению, пациентка погибла. Также, что касается экстракорпоральной сердечно-легочной реанимации, это может использоваться во время интервенций при остановке сердца. Тоже известный кейс, это первое подключение в Одессе ЕКМО, в принципе, и это было в Котласе во время сердечно-легочной реанимации. Тогда пациенту удалось успешно выписать. За 42 минуты мы начали искусственное кровообращение с помощью ЕКМО. После этого была выполнена реваскуляризация миокарда. Хорошо знаем, что ЕКМО не лечит, а просто дает время, чтобы решить проблему. Также нужно для качественной программы условия и ресурсы. Наши больницы, благодаря администрации, их немножко есть. Это фотографии из нашей операционной и из нашего кейса трансплантации. По сути, что касается трансплантологии, методы, которые можно использовать при механической поддержке жизни, при трансплантации, это трансплантации сердца, это conventional bypass или искусственное кровообращение. При трансплантации печени, если пациент не комплаентен к total vein exclusion и есть проблемы с притоком и требуется много преднагрузки, когда ее не стало после того, как хирурги отжимают нижнюю полую вену, кто-то использует пиггибэк технику, мы используем классику. Вот, в ряде центров, например, в МГХ, мы были на стажировке в Massachusetts General Hospital, они все трансплантации печени выполняют с использованием веновенозного байпаса. Мы тоже используем веновенозный байпас у тех пациентов, у которых есть проблемы. Дальше есть видео Виталия Васильевича нашего во время анестезии, где мы использовали во время реимплантации печени, там, онкологический пациент, когда печень было total vein exclusion, а гепатика печени была, скажем так, удалена из кровотока у пациента, после этого была выполнена резекция печени и реимплантация печени. Это не трансплантация, но это по хирургии тяжелее, чем трансплантация, реимплантация печени. Два пациента был не комплаентен к пережатию нижней полой вены, total vein exclusion, и пришлось использовать веновенозный байпас. В принципе, у пациентов, которые мы будем иметь проблемы с трансплантацией печени и с преднагрузкой, где не будет хватать rapid infusion, можно использовать веновенозный байпас, это широко в мире применяется. Ну и что касается трансплантации легких, это искусственное кровообращение или conventional bypass, и ЭКМО, и без искусственного кровообращения. Коллеги наши из Львова делают по методике, которую они подчеркнули, скажем так, в Ганновере, но потом она немножко трансформировалась, после этого чуть-чуть видоизменилась, и ребята начали это во Львове применять, из двух боковых миниторкотомий делается трансплантация легких без какого-либо байпаса, даже они катетерслонацию при этом не ставят. Вот. Но, как говорится, победители не судят, такая методика тоже имеет право на жизнь, особенно если пациенты выживают и все хорошо. Но часть наших коллег была в Вене на стажировке, и там наши коллеги сказали такую фразу, что если пациент комплаентен к многолегочной вентиляции довольно длительное время, то вопрос, стоит ли ему пересаживать легкие пока на данный момент, особенно если пациент находится без кислорода. Что касается доказательной медицины, метаанализов и рекомендаций, в Conclusions там написано, их много на самом деле, это одно из них просто. В Conclusions написано, что conventional bypass не работает. Ничего страшного. Conventional bypass подчеркнуто should be no longer used during lung transplantation. То есть СИРС, контроль воздуха, плюс не совсем адекватный venous drainage, то есть когда забирается воик пассивно, можно, конечно, кинект использовать, вакуум, там куча усложнять методики. Но было много сравнений
которых говорится, что и статьи, и исследований, в которых говорится, что использование гепарина, которое нужно для conventional bypass, и куча других проблем, дренажом и так далее и тому подобное, снижает, скажем так, выживаемость после трансплантации легких. Также, чуть раньше я сказал, что нужно использовать в принципе искусственное кровообращение, поэтому в современном мире уже все пришли к тому, что ЭКМО — это единственная модальность, которую можно использовать при трансплантации легких. Это наш подход для коллег нашей больницы уже видели эти картинки и слайды. К сожалению, у нас других картинок нет, чтобы показать другие с другой трансплантации, поскольку мы только одну трансплантацию легких выполнили. Мы используем гибридную канюляцию, пункционно-венозная биковальная канюля через общую бедренную вену и центральная канюляция аорты. Вот так это выглядит при канюляции на видео. То есть мы канюлируемся перкутанно, без выделения бедренной вены, поскольку если пациент с высокостепенной легочной гипертензией, мы планировали изначально выезжать на ЭКМО, удалось отключить ЭКМО интраоперационно, используя периферические вазодилататоры, и это хорошо, то в принципе перкутанная канюляция позволяет продлевать ЭКМО столько, сколько вам нужно, и избавиться от осложнений инфекционных, которые связаны с открытой методикой. Конечно, удалять, если это артерия пункционно сложнее, но артерия пункционно и не ставится, ставится центральная канюляция проводится, тоже понятно почему. Те, кто занимается ЭКМО, хорошо это знает, что хорошо знает, что такое синдром север-юг или Орликин синдром, соответственно, для того, чтобы у нас не было dual circulation, гипоксии верхней половины тела, то канюля должна ставиться центрально. И плюс, почему канюля венозная не центральная, а периферическая, потому что при перегибах и если при работе хирургов, то есть это закрытый контур, это ЭКМО или ЕК, то есть один можно использовать. Есть такой феномен, как ЭКМО-чаттеринг, когда при венозной дренажной канюле дисплейсмент есть проблемы с потоком, соответственно, с оксигенацией и так далее, то использование бедренной канюли помогает избежать этих всех проблем. Вот так вот позиционируется. Единственное, что канюля должна быть биковальной, поскольку кровь должна дренироваться из нижней и верхней полой вены, поэтому биковальная канюля не мультистейдж, не сингл-стейдж, а биковальная. Вот наши, в принципе, аргументы, почему мы так делаем. Тут я все рассказал, на эхо видно, опять же, картинки с эхо, с презентацией, то, что я на эхо докладывал. На мой взгляд, этих два видео очень важны, поскольку на них четко отражено, что такое синдром север-юг. Мы видим первое видео, где кровь от нативных легких сердца бросает в аорту, и второе видео, где уже искусственное кровообращение, скажем так, доходит до артериального клапана, и, соответственно, у нас не может быть синдрома dual circulation, поскольку брахиоцефальные сосуды хорошо кровоснабжаются. Те, кто занимается ЕКМО, особенно с компрометированным легким, знают, что такое dual circulation, знают, что такое север-юг или лево-право, поэтому мы артерию ставим сюда в правую руку, а не в левую, поскольку брахиоцефальный ствол и правая подключичная артерия максимально близко к артериальному клапану, и, скажем так, если там все хорошо в плане оксигенации, то точно в левой позвоночной, в левой сонной и в правой сонной, а это брахиоцефальный ствол, то точно тоже все хорошо, потому что пациентам, конечно, ставится артериальный клапан правый. И после деканюляции место пункции выглядит таким образом, да, тоже одна из причин, почему мы используем перкутанный доступ. Методы временной поддержки жизни, которые могут быть использованы для восстановления сердца, трансплантации сердца, восстановления после трансплантации. Их на самом деле много в мире уже. Это внутриорбитальная баллонная контрпульсация, это ЕКМО, это импелла сети, набирает популярность, в Америке уже давно используется рутинно. 100%, если левый желудочек не тянет и не разгружается, то у них это 100% импелла. Есть импелла CP, есть импелла 5.5, сейчас уже есть импелла БТР, которая начали использовать как монообход левого желудочка, есть IVEC, пульскет, очень рад за коллег из Ковеля, которым мы помогали начинать программу экстракорпоральной мембранной оксигенации. Танский там руководит этой программой, они использовали, когда у них были проблемы с left ventricular losing, IVEC или пульскет катетер, гуманитарный, в принципе, не знаю, чем закончилась эта ситуация, но с дренированием левого желудочка все стало неплохо.
Ну и, собственно, тандем Хард, Ливанова, Протекдыла и Протексола можно использовать как монообход левого желудочка. Единственная проблема, что нужна пункция межпредсердной перегородки, чтобы дренировалась кровь с левого предсердия и дальше через бедренную артерию возвращалась. УВАТ это, в принципе, вот ребята из центра сердца использовали, мы, когда я еще в Минске работал, сильно использовали. В принципе, ну, про УВАТ не буду останавливаться, потому что все понятно. Методы временной поддержки кровообращения, контрпульс плюс, это дешево, уменьшает постнагрузку, увеличивает коронарный кровоток, может использоваться в комбинации с ЕКМО как для left ventricular occlusion. Ну, понятно, недостатки, он не может при любых жизнеугрожающих нарушениях ритма работать, то есть он не работает при любой, скажем так, коронарной смерти, не коронарной смерти, фибрилляции желудочков, СУЛ и так далее. Вот. Ну и что касается кардиогенного шока, там были исследования, кишок, много, 1-2. Ну, потом еще будем тоже не все так просто в плане разницы выживания. МПЛ-СП нужна для того, чтобы разгрузить левый желудочек, она не может использоваться как монообход левого желудочка, как мост для трансплантации, поскольку максимальный поток там 3-4 литра в минуту, без гемолиза рабочий поток 2,6, 2,8, соответственно, МПЛ обычно используется, которая ставится через бедренные сосуды только для left ventricular occlusion в комбинации с венно-артериальным ЭКМО, понятно, у пациента, который по площади поверхности тела по этим кровотокам, скажем так, подпадает под эти кровотоки. Мы сейчас не говорим про какие-то детские кейсы, это совсем другая тема другой презентации. Вот. В МПЛ нет оксигенатора, понятно, то есть нормальная должна быть функция массивных легких, также не работает при дисфункции правого желудочка, не работает при СЛР, не работает при фибрилляции, нет поддержки, очень дорого. МПЛ 5.5 это девайс, который уже используется как мост для трансплантации. Ну, должен быть граф подключичной артерии, хирурги прошивают граф подключичную артерию, после этого под контролем через пищеводное эхо проводится МПЛ 5.5, и этот девайс дает 5,5 литров в минуту кровотока, соответственно, может быть использован как временный temporary left ventricular assist device. И, в принципе, то, что мы видели в Бостоне, то есть если левый желудочек мертвый на ЭКМО не восстанавливается на фоне best medical терапии, volume менеджмента, времени и так далее и тому подобное, то хорошая идея все-таки сделать конверсию в левый обход, просто потому что постнагрузка от ЭКМО убивает левый желудочек дальше, левому желудочку сложно, скажем так, это то же самое, что идти против ветра. Когда высокий поток ЭКМО, для того, чтобы создать адекватную системную интерфузию, соответственно, высокая постнагрузка только на начавший восстанавливающий левый желудочек, который только начал восстанавливаться, это нехорошая идея продолжать ЭКМО, поскольку из-за высокой постнагрузки он просто перестанет работать. Соответственно, хорошая идея обход требует стернотомии или торакотомии. Данный обход не требует стернотомии и торакотомии, требует просто раз подключички, пациенты с ним ходят успешно, и, в принципе, хорошая идея его использовать. Но, опять же, к сожалению, пока что нет регистрации в Украине, мы сейчас ведем там с одной фирмой переговоры, может быть, МПЛ появится через несколько месяцев уже в Украине, надо опять кто будет за нее платить, вопрос тоже. Наверное, централизованные закупки должны быть учитывая стоимость. ВИЭКМО это дешево, сейчас можно ВИЭКМО использовать за 20 тысяч гривен у ваших пациентов, реально, магистрали Брейли, не реклама, просто рассказываю, Брейли магистрали, и фигенатор белый маке, квадроксай, 20 тысяч гривен кейс ЭКМО. В принципе, для посткардиотомного более чем достаточно, для респираторного нет. Для респираторного лучше вообще кардиохелп использовать, потому что там высокие потоки, оксигенатор должен жить долго, а 3 недели, ПЛС живет, а белый нет. Вот, это дешево, в принципе, быстро можно поставить. И что бывает с пациентами с высокой постнагрузкой, когда левый желудочек не разгружается, вот на этом видео как бы не совсем оно
для презентации, но просто я его решил показать, потому что такие отеки легких бывают только на этом. Когда левый желудочек выглядит вот так. Видно, что из-за дилатации уже колеса митрального клапана, левый стоит, еле-еле дергается артальный клапан, нет выброса, нет коаптации митрального клапана, ЕКМО заливает левый желудочек, дальше заливает через левое предсердие в легочные вены, и вот мы видим такую пену по трубе. Единственный позитив, что воду убирает, наверное, таким образом. Ну, это шутка, на самом деле, такая. Вот. Еще один тоже коллеги из нашей больницы видели эти слайды, тоже не могу не показать, потому что, в принципе, что можно сделать в условиях Украины, когда сердца совсем нет и когда левый желудочек не развивается. То есть вот мы получили тут пациента с большими проблемами после взяли с отрывом посттравматическим хорд митрального клапана с индексом ударного объема далеко ниже, чем 30 мл на метр квадратный, где стоит подумать, кардиохирургам стоит ли такого пациента оперировать, но с другой стороны, если у него нет митрального клапана, он уходит на отеки легких, других вариантов нет. Вот. Получили в постперфузионном периоде такие проблемы, левый желудочек не сокращается, фракция выбросовых процентов, не смогли выявить, отключить искусственное кровообращение, перкутанно подключили ЕКМО, не ставили канилодизастальной перфузии, через бедренную артерию с другой стороны поставили два интродюсера, поставили контрпульсатор, не помогло в плане разгрузки левого желудочка, и сделали, скажем так, такой импелла для бедных условий Украины, когда нет импеллы, можно использовать. Поставили пиктейл, подключили к отрицательному до центрифужного насоса. После этого, там дальше слайд покажу, вот сейчас покажу, что произошло. Вот не было видно на контрпульсаторе, нет сердечного выброса, потом сердечный выброс появляется, потом на фоне дренирования контрпульсатора становится лучше, отключаем контрпульсатор. Еще лучше, и, собственно, пациент на самом деле после таких больших проблем выглядит сейчас так, и, собственно, его сняли с листа ожидания на трансплантацию. Что еще можно сделать в Украине, если нет ИМПЛа, и это пульс-5. Опять же, тоже, что сделал Танский, вот на Фейсбуке публикации. Из Венгрии, по-моему, они пригласили коллег, которые смогли помочь им с ОВС-центриком. Если сердце не восстанавливается, тренд это установка МПЛа 5,5, удаление веноартериального ЕКМО. Если позволяет, понятно, функция нативных легких и нет правожелудочковой недостаточности, при вентрикулярной недостаточности тренд, что мы видели опять же в Бостоне, это МПЛа 5,5 через раз левой подключичной артерии и Ливанова Протект Duo Canula для входа правого желудочка, который ставится через внутреннюю яремную вену. В наших условиях пока нет МПЛа, сказал про ИВЭК. Понятно, что можно поставить левый желудочек, дренировать следующим образом. Это Ливанова Протект Duo Canula, которую мы, в принципе, использовали для входа левого желудочка. Вот такое вот сердце было до установки, и после того, как начали дренировать, сердце стало лучше сокращаться. К сожалению, этот кейс, когда мы начали радоваться, что сейчас отключили искусственное кровообращение, все хорошо, собрались уже выезжать, восстановилась гемодинамика, но потом у хирургов вся эта конструкция из верхушки сердца вывалилась, начались большие проблемы, потом бивентрикулярный отход и так далее. Вот. Механическая поддержка, как мозг при трансплантации легких. В ваших словах что-то вывалилось. Уже не знаю, пробую нажать нет. То есть он отвалилась презентация еще, да? Не только левый отход. На прошлой конференции, посвященной трансплантации, у нас были проблемы подключить Самчука. Это главный врач, он все его знает из МТМО, там такое слайд-шоу было. Видимо, территориально, к сожалению, Феофания находится в таком месте, что интернет тут не работает нигде вообще.
картинку видели все, да? Ну вот, обход левого желудочка, это до обхода ситуация. Видно, да, что фракция выброса близится к нулю, артерный клапан открывается через раз, и, собственно, через пищеводном эхо после работы обхода все стало хорошо, но ненадолго, к сожалению. Вот. Канюля Ливанова Протек-Дуо, есть статьи, исследования. Единственное, что есть канюля Ливанова Протек-Duo RD, Rapid Deployment, которая более короткая и более длинная. В этой ситуации лучше использовать, чтобы видеть вот такую картинку, как справа, такое положение. Правая желудочка, чтобы точно так же, как здесь за клапаном легочной артерии канюля дистальный конец находился за артерным клапаном, то нужно использовать канюлю Rapid Deployment. Потому что если вы будете использовать обычную, то кончик дистальный будет далеко там в нисходящей аорте. Но если он будет нисходящей аорте, это тоже окей для обхода левого желудочка. Вот. Механическая поддержка, опять же, может, по УЗИ, когда у меня была лекция, эти же картинки показывал, ради, наверное, 4-го видео, потому что вот такую правожелудочковую слабость можно увидеть только вторично. Или, если инфаркт, у нас был один случай, когда хирургам пришлось при диссекции аорты и протезировании аорты закрепировать ветки, которые, когда затромбировалась кнопка правой коронарной, потом закрепировать ветки, которые идут все на правую желудочку, и получили такой правый инфаркт. Но на венозном ЭКМО, это часто с чем мы сталкиваемся у пациентов, особенно у которых постковидный фиброз легких, ВЛ ковида, мы часто с этим сталкивались. Пациентка, видно на первом видео, сейчас я запущу, видно, какие легкие, то есть тотальная бронхоэктаза без каких-либо перспектив для восстановления, поэтому пациентка была экстубирована, потому что нечего вентилировать в этих условиях. Вот такую получили мы на 12 сутки правожелудочковую недостаточность, после этого выполнили конверсию гибридной модальности вено-венозно-артериальной. Механическая поддержка как мост для восстановления может использована быть, опять же, Ливанова Протек-Duo канюля, это обход правого желудочка, который ставится через внутривенную вену, плюс оксигенатор ЭКМО. Единственное, что надо помнить, что если у вас легкие все-таки перспективны для восстановления, то не очень хорошая идея проводить правый обход в этой ситуации. Вам нужно, наоборот, снижать легочной проводок, потому что за счет гиперперфузии через малый круг будет перфузионное повреждение легких, вы получите white lung sign. То есть, учитывая, что в этой пациентке был постковидный фиброз, единственный был вариант это трансплантация, поэтому нам было не до легких в этой ситуации, можно использовать такой обход, в котором даже оксигенатор, когда вешается на пояс, люди могут ходить, но если это повреждение легких, особенно бактериальная пневмония, то это не очень хорошая идея. Хотя выглядит красиво, поставили через внутреннюю вену, обошли правый желудочек, нормально. На самом деле нет, должна быть гибридная модальность, поскольку гиперперфузия через малый круг зальет легкие и будет еще и повреждение, связанное с этим, наоборот, нужно дозировать просто. Вот так это ставится перкутанно. Легкие очень плохие могут восстанавливаться. Это один пациент. Вот такое КТ было. Ковидная пневмония. Ну и после месяца ЭКМО, собственно, вот такая картина. И на рентгене тоже все хорошо легкие восстановились. Правожелудочковая недостаточность после трансплантации. Тоже известная пациентка, которая из Индии к нам не очень хорошо сделали трансплантацию, удалось только имплантировать одно легкое, вот на бронхоскопии. Такая картина. Виталий Валерьевич, это культя на картинке или это стеноз бронха? На ваш взгляд. Похоже на левую культю. На левую культю, да, значит, я не ту картинку вставил в презентацию, ну не суть. Вот, в общем, у нее бронх промежуточный выглядел так же, как и эта культя. И, собственно, это пневмония одного легкого из-за того, что оттуда не эвакуировалась мокрота, вызвала вот такую вот правожелудочковую недостаточность, как на первом видео. Соответственно, было принято решение подключить ей веноартериальное ЭКМО. После 3 недель ЭКМО мы ее успешно отлучили, потом она была на вентиляции через трахеостому. После этого перевели в другую больницу, где после перевода через неделю, к сожалению, все закончилось. Поскольку
чтобы заниматься такими пациентами, нужны ресурсы и понимание. Ну, это не упрек другой больницы, но просто таких ресурсов, скажем так. И, по сути, это была хосписная больная, но для хорошего хосписа, в котором есть вентиляция, в котором есть неврологи и так далее. Машинная перфузия печени – это еще один из модальностей экстракорпоральной поддержки, но уже донорского органа тоже, что мы используем. Что-то тут со шрифтом на этом компьютере, на моем такого нет. В общем, снижает реперфузионное повреждение после трансплантации, позволяет не работать ночью. Мы, кстати, перестали работать, если донор в нашей больнице ночью. Очень рекомендую центрам, которые занимаются трансплантацией органов, не заниматься этим ночью, если донор стабильный. Много кто говорит, что донор нестабильный, едьте быстрее, давайте все быстро забирать, и начинается кипиш и передня. Можно кондиционировать донора, заниматься этим. Машина позволяет это делать. Позволяет оценивать графт после свеча в нормотермическую кровяную перфузию и набирая анализы желчи, перфузата и так далее, позволяет оценивать, приводим в дальнейшем графт для трансплантации, позволяет таким образом кондиционировать. Графт позволяет, скажем так, уменьшить количество дискардиоз. То есть мы когда берем оригинальную печень с гипотезом, ее кондиционируем, после этого мы можем, скажем так, ее пересаживать и принимать решения. Основная проблема, что есть в Украине, это сепсис на ЕКМО. Если метанализ 22 год, 553 пациента, выживание после клевсела 18%. И в Китае удалось даже пациента отлучить от ЕКМО, если исследование. Но там было как бы ПНН чувствительное клевсела. И вместо выводов, то, что хотелось бы сказать, это, к сожалению, пока что нет регистрации девайсов, которые позволяют тренировать левый желудочек, либо следующий шаг за ЕКМО, который позволяет пациенту дожить до трансплантации. Правожелудочковая недостаточность – это большая проблема, потому что трансплантация полости девайс, трансплантация сердца, трансплантация легких. И в Украине нет регистрации Золана, Простанола, в немногих центрах, скажем так, есть оксид азота двухвалентный, нет регистрации вазопрессина, а есть только норадреналина. Мы знаем хорошо, что в плане постнагрузки на правый желудочек норадреналин это не очень хороший препарат, скажем так. Ну и тяжелая работа должна хорошо оплачиваться, это понятно. Центром, который занимается мультиорганным забором, занимается трансплантацией, хочу напомнить, что каждый забор должен быть мультиорганным. Понятие нестабильности донора зачастую преувеличено, и люди ждут этих органов, которые зачастую выбрасываются в мусорку и не забираются. Ну и пациенты после трансплантации легких, скажем так, требуют инфекционного контроля и условий, таких как для ЭКМО. Ну и есть, к сожалению, в стране ручное управление, несистемный подход, к чем мы стараемся со своей стороны бороться. Ну и опять скажу, что самое главное во всей этой технологичной работе люди в них никак. Спасибо за внимание. Дякую, Олександр. Наступний наш спікер Степан Романович Маруняк з доповіддю на тему ЕКМО, ключові висновки після пандемії COVID-19. Ще раз всім доброго дня. Постараюсь провести ультракоротку лекцію, щоб довго вас не затримувати. Скоро обід.
я хотів би обговорити ключові висновки для ЕКМО при пандемії COVID-19. Ну і почати з принципу радісної новини. Нещодавно ВОЗ перестав вважати COVID-19 глобальною надзвичайною ситуацією. Та якби не було, близько 7 мільйонів людей вже загинули від цієї вірусної інфекції. Найчастішим загрожуючим життю ускладненням є розвиток обумовленого гострого респіраторного дистрес-синдрому. Загалом базова стратегія лікування якого включає терапію власне основного захворювання, тобто противірусну терапію, оксигенотерапію від неінвазивної до інвазивної підтримки, додаткову терапію, таке як промпозиціонування, та при неактивності останніх усіх методів розглядається використання власне ЕКМО. Рішення щодо придатності пацієнта для ЕКМО слід приймати своєчасно. Власне, згідно з гайдлайном 2021 року Організації з екстракорпоральної підтримки життєдіяльності, основними показами це індекс оксигенації нижче 80 мм ртутного стовпчика більше 6 годин, індекс оксигенації нижче 50 більше 3 годин, або це pH нижче 7,25 разом з гіперкапнією більше 60 мм ртутного стовпчика за відсутності протипоказів. Правда, загалом протипокази абсолютні доволі мало їх зараз на даний момент. Значить, абсолютними протипоказами вважається кінцева стадія хронічної недостатності органів без можливості їх трансплантації, важка гостра поліорганна недостатність та важке гостре неврологічне пошкодження з низьким прогнозом відновлення. Основні зусилля під час менеджменту пацієнтів на ЕКМО з приводу COVID-19 повинні бути направлені на підтримку дихальної системи, це включає механічна вентиляція, зокрема протективна вентиляція, якомога раніше накладання трахеостоми, промпозиціонування, а також власне раннє пробудження пацієнта на ЕКМО. Власне, також сюди відносять гематологічну та гемодинамічну підтримку. Зокрема, це моніторинг коагулопатії, яка доволі часто розвивається в даної когорти пацієнтів, підтримка належної доставки кисню, видалення цитокінів, хоча, до речі, при COVID-19 доволі спірне рішення і різні методики видалення цитокінів показали значно гіршу ефективність в порівнянні з ГРДС нековідної етіології. Та, власне, гемодинамічний моніторинг, оскільки досить часто у даної когорти пацієнтів спостерігається кардіальне ускладнення. Першим глобальним дослідженням, в якому аналізувалася ефективність застосування ЕКМО при COVID-19, став ретроспективний аналіз реєстру ЕЛСО. Загалом, залежно від часу підключення, це перша та друга хвиля, пацієнти були розділені на 3 групи. Перша група – це пацієнти, які до 20 травня 2020 року були підключені, а друга – це ті самі центри, але після. Третя – це нові центри, які відкрилися якраз для боротьби з ковідом. Як бачимо, перша хвиля ковід характеризувалася набагато вищою ефективністю порівняно з наступними нашими даними. Похилий вік, рак, зупинка серця до початку ЕКМО та гостре ураження нирок були пов'язані з підвищеним відносним ризиком летальності у даних когортах пацієнта. Крім того, ряд нових досліджень з Британії, Франції, Іспанії та Португалії, Німеччини, загалом європейських досліджень показали ту ж ситуацію. Наступні хвилі COVID-19 характеризувалися вищою летальністю у порівнянні з першою. Чому таке можливо? Скоріше за все, це зумовлено з вибором пацієнтів. Якщо на початку брали тих пацієнтів, які отримують найкращі переваги при підключенні ЕКМО за умов обмеженого дефіциту ресурсу, то вже в наступних хвилях старали розширити покази до ЕКМО. Можливо, саме це стало причиною підвищеної летальності. Або зміна штаму самого вірусу SARS-CoV-19 також може враховуватися. З огляду на це, для пацієнтів з COVID-19 бажаною була розробка системи оцінки, яка б дозволила прогнозувати та оцінювати ризики для окремих пацієнтів. На жаль, сучасні дані не дають чітких відповідей щодо правильного часу підключення пацієнта після інтубації трахеї або щодо варіантів додаткового лікування під час ЕКМО. У нещодавньому дослідженні щодо факторів, які впливають на виживання у пацієнтів з COVID-19 серед 26 ЕКМО-центрів у Німеччині під час першої та другої хвилі
було також показано схожі дослідження. Автори показали достовірно вищий рівень летальності при другій хвилі порівняно з першою. Що цікаво, центри, у яких навантаження пацієнтами з COVID-19 було вищим, характеризувалися кращою ефективністю та вищим різним виживанням. Здавалося абсурдно, якщо у тебе менше пацієнтів, ти краще за ними доглядаєш, а вийшло навпаки. Я думаю, це також зумовлено тріажем, сортуванням пацієнтів і відбором найбільш тих, кому це може допомогти. Незалежними факторами ризику летальності були похилий вік, 5-7 днів між інтубацією та початком ЕКМО, великі кровотечі або тромбоемболічні події та проведення замісної ниркової терапії. В свою чергу, пацієнти, які вижили предиктором виживання, це було дотримання чітких критерій підключення ЕКМО. Це, що цікаво, індекс маси тіла більше 35, у них також асоціювався з кращим виживанням. Доволі неочікувані результати. А по іншому міжнародному опитуванні від Євро-ЕЛСО було проведено анкетування 276 фахівців з 98 центрів щодо проведення ЕКМО при COVID-19. За даними респондентів, майже 90% випадків проводилося веновеносною. Найпоширенішим показом була ізольована гіпоксемія та комбінація гіпоксемії і гіперкапнії. Загалом 55% респондентів повідомили, що вони не відзначали жодної зміни свого менеджменту, антикоагуляційного менеджменту порівняно з іншими типами ГРДС пацієнтів на ЕКМО. В той час, як 41% використовували вищі дози антикоагуляції. 67% всіх учасників заявили, що мали пацієнтів, які отримували підтримку на ЕКМО менше 2 тижнів. А 50%, що вони також підтримували пацієнтів на ЕКМО більше 4 тижнів. А загалом основними причинами відлучення пацієнтів від ЕКМО була до одужання, була безрезультативність лікування. Не було жодного ефекту, більше 57%. Крім того, іншим було це ускладнення, пов'язане з ЕКМО, такі як кровотеча. Учасники дослідження погодили, що пацієнти з COVID-19 потребували тривалішого перебування на ЕКМО. Їм частіше потрібна була заміна оксигенатора у зв'язку з тромбозом. Однак, незважаючи на різні речі, які траплялися під час ЕКМО, всі вони погодились, що ЕКМО дає шанс на одужання пацієнтам з COVID-19. У новішому опитуванні від Євро-ЕЛСО було проаналізовано 69 анкет із 62 центрів у 29 країнах. В основному вік пацієнта вважався потенційним протипоказом. Як ми бачимо на слайді, у 50% це був відносний протипоказ, а 25% респондентів вважали вік більше 65 років абсолютним протипоказом. Крім того, протипоказом, на думку респондентів, виступала поліорганна недостатність, серцева недостатність, яка вимагала високих доз інотропних препаратів, та тривалість перебування на ШВЛ та підключення ЕКМО більше 10 днів. Цікаво, що лише 40 опитаних рутинно проводять КТ грудної клітки до чи одразу після підключення ЕКМО у пацієнтів з приводу COVID-19 асоційованого ГРДС. У свою чергу, понад 60 центрів спостерігали більш високу потребу у заміні контурів через тромбоутворення, незважаючи на вище використання антикоагулянтів. Що стосується ранньої реабілітації, то на думку більше половини респондентів, пробудження пацієнта під час ЕКМО вважали малоймовірним через обмежену податливість легень і високий рівень дихальної активності. В той же 25% старалися якомога раніше мобілізувати даних пацієнтів навіть поза межі його ліжка, тобто, щоб він ходив по палаті, по відділенні. Власне, крім ранніх результатів, ЕКМО з приводу COVID-19 також важливо все ж таки якісь відтермінові, тривалі результати. І що було реалізовано в даному дослідженні від Євро-ЕЛСО, у яке війшло понад 1200 пацієнтів першої хвилі. Найчастішою причиною госпітальної реабілітації в даній когорті пацієнтів була поліорганна недостатність, на другому місці це була дихальна недостатність, сепсис, неврологічні пошкодження та, власне, зупинка серцевої діяльності. Через півроку після відключення ЕКМО серед пацієнтів, що вижили, летальність склала 5%.
24% пацієнтів повернулись до повноцінної діяльності, тоді як 13% до часткової. 5% пацієнтів все ще потребували догляду або вдома, або у спеціальних закладах, з яких менше 1% мали потребу в штучній вентиляції легенів все ще. Найчастіше залишкові явища – це постійна задишка у 35% пацієнтів, це також наявність серцевої симптоматики в 10% та неврологічна симптоматика у 13%. Я б також хотів трошки зупинитися на нашому власному досвіді використання ЕКМО при COVID-19. Загалом з моменту початку пандемії нами було проведено 7 випадків анонімозного ЕКМО при COVID-19. З них було 5 чоловіків та 2 жінок. Загалом максимальна тривалість перебування на ЕКМО складала 22 доби, мінімально 6 діб. Проведення ЕКМО у даної когорти пацієнтів в першу чергу характеризувалося рядом ускладнень з боку системи згортання крові. Як ми бачимо, тромбози оксигенатора були в 3 випадках, крім того, були коагулопатії пов'язані з кровотечами, як з місцем канюляції, так і з шлунково-кишкового тракту чи носа. Загалом у нас на ЕКМО летальність на ЕКМО склала 4 з 7 пацієнтів. Тоді як в подальшому госпітальна летальність – 5 з 7 пацієнтів. Варто зазначити, що 5 з 7 пацієнтів були екстрено переведені у наш ЕКМО-центр з інших лікувальних закладів. Причому 2 вже були на ЕКМО, коли транспортувалися на заклад. Це пацієнт номер 5 та номер 7. Тоді як одному пацієнту, це пацієнт номер 6, вже безпосередньо у закладі було одразу, як він поступив, було підключення ЕКМО. Серед пацієнтів, які вижили, це номер 2 та номер 3, можете побачити на слайді, ми спостерігали динаміку інтерлейкін-6 та ЦРБ спочатку підйом, і, власне, коли у нас було відлучення, ми якраз бачили зниження до вихідних рівнів. Що стосується пацієнтів, які померли, як бачите, інтерлейкін-6 досягав максимального свого піку на момент їхньої смерті. Таким чином, як бачимо, через 4 роки після початку пандемії COVID-19 результати лікування пацієнтів з COVID-19 асоційованим ГРДС на ЕКМО є гіршими, ніж при ГРДС іншої етіології. Враховуючи ресурси, необхідні для проведення ЕКМО, необхідні додаткові докази для належного відбору пацієнтів і координації лікування для подальшого покращення результатів для всіх пацієнтів. Дякую за увагу. Дякую. І у нас ще залишилось на сьогодні 2 спікера. Першим з них буде старший директор корпорації Цитосорб Волкер Гамберт. It's my pleasure to... Hello, everyone. My name is Dr. Volker Humbert. I'm a trained anesthetist and intensivist, but also Senior Director Medical Strategy of Cytosorbent. It's my pleasure to present you today on Cytosorb therapy in septic vasocclutic shock and further indications. You're surely aware of the sepsis pathophysiology, the challenge of the dysregulated host response to an infection causing life-threatening organ dysfunction, or even early death due to the overwhelming inflammation, or late death due to persistent immunosuppression. Importantly, this cytokine storm can not only result from infectious triggers, but also sterile triggers like major trauma, severe burns, major surgery, shock states can also result in a very similar dysregulated immune response with more or less the same clinical picture. Targeting this cytokine storm is not a new approach. Claudio Ronco presented this and his peak concentration hypothesis 20 years ago with the idea of using renal replacement therapies to cut off elevated levels of inflammatory mediators and thereby to support immunohomeostasis. Meanwhile, various approaches of extracorporeal blood purification are available: convection therapies, adsorption therapies, combination therapies, and others. Hemoadsorption is a part of the adsorption therapies, and in its name, it already has
a huge difference, a fundamental difference to the convection therapies, as it's based on adsorption. It's based on attachment to a surface, which is due to the physical chemical bonding and is in contrast to technologies based on dialysis or filtration. The most investigated and most established therapy of hemoadsorption in the acute care setting is the CytoSorb adsorber. When we speak about CytoSorb, we speak about a cartridge filled with highly biocompatible polymer beads that have also numerous pores on the surface. The porous structure results in a massive inner adsorption surface around 40 to 45,000 square meters. Thereby, the beads can adsorb various substances from the blood. However, as the relevant surface for adsorption is located inside, substances have to be small enough to enter through the pores on the surface. That's why a size selectivity is given with a threshold of around 60 kilodalton. Additionally, substances have to be hydrophobic in nature to develop the necessary interaction, which is another contrast to renal replacement therapies who focus primarily on the water-soluble substances. Then, concentration dependency, a kind of autoregulation, is another important feature of CytoSorb. This mechanism provides a high removal efficiency only at elevated concentrations, and thereby preventing a complete removal of physiologic mediators from the blood, which also wouldn't be beneficial to the patient. From a technical perspective, CytoSorb needs an extracorporeal circuit. The classical way of using CytoSorb is via integration into a renal replacement therapy. Depending on the renal replacement therapy system, you can either integrate CytoSorb in a so-called pre-filter position, so prior to the hemofilter, or a post-filter position. The blood flow through the adsorber allows a large range. The minimal blood flow is 100 mils per minute. The maximum blood flow is 700 mils per minute. Anticoagulation does normally not have to be specifically adapted for the adsorber. CytoSorb is compatible with systemic heparin, but also regional citrate anticoagulation. There are also other integration options available. CytoSorb can easily be integrated into a cardiopulmonary bypass or an ECMO circuit. However, if not any other circuit is available, CytoSorb can be used in a standalone approach in a hemoperfusion-like setup. So summarizing all this, it's the same old target. It's the same dysregulated host response that was presented by Claudio Ronco and his hypothesis 20 years ago, but now it's a new tool to do so. It's different from filtration. It's no filter. It's an adsorber and has a couple of other features, which first of all contribute to a very favorable safety profile. The substances which can be removed from an official point of view are listed here. Cytokines are, of course, the classical target in the setting of septic or vasoplegic shock or ARDS, but also in the cardiac surgery setting, there are many situations associated with hyperinflammation, and you can use the adsorber either intraoperatively or postoperatively. Antithrombotic removal, so the removal of ticagrelor and rivaroxaban during emergency cardiac surgery, has shown to reduce the risk for bleeding significantly, and this approach was recently included in the guidelines of the European Society of Anesthesiology and Intensive Care. Bilirubin is providing the target substance for the use in liver failure and myoglobin for the use in rhabdomyolysis. But let's have a look at the development of clinical data in septic shock first. Currently, a large multi-center study, the so-called PROCES RCT, is running in Germany. However, quite many nice publications are available meanwhile already. They all support the safety and the feasibility of the approach and show hemodynamic stabilization and reduction of vasopressors as the primary clinical therapeutic effect of hemoadsorption. Some studies also provide initial signals of an improved survival. The most recent publication is a very nice experimental RCT conducted and then presented in Brussels by Professor Pickers, a quite well-renowned scientist in the field of sepsis, septic shock, and therapies in this regard. And he could nicely show that CytoSorb was able to markedly attenuate circulating cytokine concentrations during induced hyperinflammation. So when you see the levels of cytokines that were the result
of an LPS challenge in those volunteers, you could show a quite clinically relevant and also statistically significant reduction of this cytokine response with the use of cytosorb. Additionally, in another challenge 7 days later, he could nicely show that there wasn't any negative influence from cytosorb on the immunocompetence. The reaction on the second LPS challenge was very much comparable between the two groups, so cytosorb didn't have any negative long-term effects here. And generally, it was safe to use as there was also no undesirable side effects being observed in any way. It might not only be about cytokines in these settings. This at least is suggesting some papers that were investigating adsorbers that were used in septic shock patients and tried to wash the adsorber to extract the proteins that were captured by the adsorber and to identify them and then use those proteins to treat endothelial cell cultures. And they could identify 3 fractions that had detrimental effects on microvascular endothelial cells. So they inhibited the proliferation of these cells, they increased the cell death of these cells, and they induced apoptosis. So quite harmful substances were captured by the adsorber and normally stay in the adsorber. So to get to those captured proteins, you have to use quite some sophisticated procedures by washing them out. A similar result was obtained when these scientists took adsorbers that were used during infective endocarditis surgery. Also here, the adsorbers were washed and the captured proteins were extracted, and then the elutions were tested again on endothelial cell layers. And they could nicely show the harmful effects of these proteins. So the reduction of viable cells was quite significant, and with the highest concentration of those extracted proteins, you came really on the same level as with well-known toxins. Additionally, a quite nice wound healing model was applied. So the authors applied scratches on the endothelial cell layer, and normally in control endothelial cell layers, this is recovered within 24 hours. However, with the additional application of the elutions, you didn't see this happening that well any longer. And in the highest concentration, you had not even the highest concentration, even lowest concentration of these extracted proteins, you still saw quite some effects that the scratches remained for more than 24 hours. So the conclusion was that the intraoperative hemoadsorption was allowing to remove a broad spectrum of molecules eliciting endothelial damage. What are the clinical effects of this approach? First of all, as I mentioned in the overview earlier, it's hemodynamic stabilization as the major therapeutic effect. This review summarizes the available data, and they indicate an important contribution of hemoadsorption in achieving rapid stabilization in patients with refractory septic shock. You could see a nice reduction of norepinephrine levels under cytosorb therapy. However, there might also be microcirculatory improvements, which are in the end the most important ones, because those are the ones that result then in improved oxygen delivery to the single cells and to the organs. This is a nice observation from Can Inche and his group, where they could show that the use of cytosorb was associated with improvements in microcirculation. And these improvements were in line with improvements in the metabolic status as well as in the clinical status in regard to macrocirculation. So an improved MAP and a reduction in the vasopressor dependency, and finally also a reduction in the SOFA score. Reductions in the SOFA score were also presented in this case series from Italy, where the authors again looked at microcirculatory changes during cytosorb therapy and could again show improvements in microcirculation with the use of cytosorb, together, as I said, with a significant reduction of the SOFA score. A recent consensus of nephrologists of the ATKI work group, so the Acute Disease Quality Initiative work group, also dealt with the use of extracorporeal blood purification in the setting of sepsis-associated acute kidney injury. And they nicely present
extracorporeal blood purification, so also hemoabsorption, as an approach to be considered for immunomodulation in patients that meet specific criteria. So not in every patient, of course, but in those that have high levels of, for example, damage-associated molecular patterns, so the DAMs, or pathogen-associated molecular patterns, or general high levels of systemic inflammation. Interestingly, they consider this approach, or they present this approach to be considered even in those patients where kidney support is not required. So also here, immunomodulation might have a place. And as I said before, in the technical section, you can use CytoSorb easily in a hemoperfusion-like setup as a standalone approach. What else do the authors of this nice paper present? And I think this is something which is generally very much important when we speak about therapies. They say that the optimal delivery is very much determined by factors as the timely initiation, the dose, but also the patient selection. This is also something with the Pickers group came up in their manuscript, that they said several factors like unselected patient populations, or the time between the onset of the disease and the use of the therapy, as well as the duration, can really severely confound the effects. So in other words, it's very much about patient selection, timing, dosing to really see clinical benefits. Not every patient will need this, and there's only a certain time to use the approach in a reasonable manner. And it's also about how to use it from a dosing perspective. When we speak about patient selection, it's important to make clear it's an adjunctive therapy. So it's not meant to replace any standard therapeutic measures, but it's rather coming on top of these measures if the classical standard approaches are no longer good enough to stabilize the patient properly. So if the critical illness was associated with hyperinflammation, and this has escalated to a cytokine storm with the risk of development of multi-organ dysfunction syndrome, and the classical standard therapies couldn't prevent this, couldn't stabilize the patient properly, then adjuvant therapies might have a place, and CytoSorb is one of those adjuvant therapies. From a more clinical perspective, it's very much about hemodynamic instability. So if there's an ongoing instability despite guideline-based standard of care and the patients do not recover rapidly, then CytoSorb therapy should be considered as an adjunctive measurement for hemodynamic stabilization. The time frame to come to this decision should ideally be less than 24 hours, not to say even less than 12 hours, which is quite challenging. But this is also based on pathophysiology, on the fact that irreversible damages can, of course, not become reversible with the use of CytoSorb. So there should be a place that you still have chances for clinical changes with the adjunctive use of hemoabsorption. It might be the fact that even every single hour counts. At least this is coming from an analysis of this publication where they analyzed 200 patients that were treated in septic shock with the CytoSorb therapy, and multivariate logistic regression could show that every hour of therapy delay increased the odds of mortality at day 56, which was the primary outcome, by 1.5%. So it's probably not as important every single hour as it is with antibiotic therapy in septic shock, but it further emphasizes the need for an early start. As I said before, it's not only the timing, it's also how do you continue the therapy. And this paper from Germany, analysis of quite some patients treated with CytoSorb, again in the setting of septic shock, does show the potential impact of dosing in regard to outcome. So the authors here calculated the dose by calculating the amount of blood purified, which is of course dependent on the duration of the therapy, the blood flow, and they put this into ratio to the body weight of the patient. And then they could show that patients that had more or less the same clinical severity, which is not shown here in the graph, so you have to believe me in this regard, but those patients had more or less the same clinical severity, but those that were treated with the highest dose, so with the highest ABP, here the green ones with an ABP above 13 liters per kilogram body weight, had by far the best outcome. So the duration is an important aspect. One adsorber can be used for up to 24 hours. If you want to continue the therapy, then it has to be replaced with a new adsorber. However, it might also make sense to intensify the dose and maybe use 2 adsorbers on the first day. A bit like
hit hard and early approach we generally know in sepsis. And this is suggested from an analysis from US patients that were treated with CytoSorb in the COVID pandemic. You might know that generally CytoSorb therapy is not FDA approved, but since April 2020, it was allowed to be used in the context of COVID under a so-called emergency use authorization. And the FDA defined a dosing scheme under which CytoSorb had to be used. So 12 hours, 12 hours, 24 and 24 hours over 72 hours overall. So 4 adsorbers had to be used in this setting. All those patients were captured in a registry and were analyzed. This is a publication with 52 patients. Currently, a publication with 100 patients is in preparation with more or less the same results. You could show really a nice outcome in those patients, a very high survival rate and a lot better than in comparison with the ELSA COVID ECMO registry. So this is, of course, no evidence for the contribution of the intensified dose or generally the contribution of CytoSorb, but it's suggesting that an increased dose also in regard to changing the adsorber earlier than every 24 hours plays a crucial role. And all this is summarized now in our flowchart, which should guide some decision-making at the bedside. The central question is, of course, hemodynamic stability. Has it improved under standard therapy? Yes or no? If yes, you can continue with the approach. If no, there are certain criteria presented that can help you with deciding on CytoSorb: elevated norepinephrine levels, elevated lactate levels, elevated IL-6 levels. We have in brackets if available, because some centers cannot measure IL-6 in a timely manner, and it's also no must from our perspective. CytoSorb can also be, or the decision for CytoSorb can also be based on the pure clinical picture, or other inflammatory markers can be used here for. Once you come to the decision to start CytoSorb, which would happen really early in the context, as we said, ideally within the first 12 to 24 hours, then here a very intensified dose is represented with 12-hour changes for the first 2 adsorbers, and then an ongoing therapy until hemodynamic stabilization, until shock reversal is achieved, which might occur after 1 adsorber or 2 adsorbers, but sometimes also after 3 or 4 adsorbers. So in the end, it's a very individual setting. Here, once more in words, the classical patients for CytoSorb are those in a refractory septic vasoplegic shock, no adequate response to standard therapy, high or even increasing levels of vasopressors. Biomarkers, if available, the classical ones are IL-6, PCT, ferritin, can of course support the clinical-based decision-making, but they're not always a must. From the timing perspective, within the first 24 hours, or even better, within the first 12 hours after start of standard therapy, and papers have shown that high lactate levels might be good predictors of a generally bad outcome. So you shouldn't wait until those high lactate levels have developed, and generally you should use before irreversible damages have occurred. In regard to continuation, in regard to dosing, you should continue until adequate hemodynamic stabilization has been achieved, and change the adsorbers after already 12 hours on day 1, or generally if the instability persists. Some few words on other indications apart from septic vasoplegic shock. They're a bit newer, but still quite promising: bilirubin and myoglobin removal for liver dysfunction, liver failure, and rhabdomyolysis. Starting with the latter, you know the risk of acute kidney injury in rhabdomyolysis with the release of myoglobin into the bloodstream and the accumulation of myoglobin in the renal tubules. CytoSorb has shown to effectively remove myoglobin, and if present, can of course still provide immunomodulation by removing elevated levels of inflammatory mediators. Here, nice data show clinical effects in regard to recovery of renal function. Here, 2 groups of patients, all with very high levels of myoglobin concentrations, were compared after propensity score matching. One group had high flux dialysis plus CytoSorb. The other group had just high flux dialysis in this setting. And the endpoint was the recovery of renal function at day 30. And here you could show some nice differences, really significant and also clinically relevant differences, with a by far higher proportion of recovered renal function
in the cytosorb-treated patients. These data are also currently in the publication process and expected to be available soon. So far, they have been presented on a German congress. With liver failure, quite complex setting, it's again that cytosorb might support things from two ways or two sides. On the one hand, cytosorb has shown to be able to effectively remove bilirubin and bile acids from the blood and lower ammonia levels. However, liver dysfunction is often associated with hyperinflammation, so also immunomodulation might make sense in this setting, and both is provided by the cytosorb adsorber. Nice case here is from Dana Tomescu from Romania, an acute liver failure patient, could then show not only a nice 28-day survival rate, but generally an improvement in liver functional tests and decrease in CRP. Some final words in regard to unwanted effects of the therapy. Of course, as with every extracorporeal therapy, there's a general risk of unwanted drug removal, maybe due to the fact that many antibiotics are water-soluble. It doesn't seem to be a general problem, and this recent publication also nicely concluded that cytosorb appears to have limited effect on the pharmacokinetics of the majority of the drugs tested. Other publications focused on single substances like, for example, meropenem, and could show that there is no clinically relevant removal. However, I don't want this to be understood that there's generally no issue at all with cytosorb. I think the principle relevant removal should always be taken into consideration. One substance where there are signals or data available for a more relevant removal is vancomycin. So here some other publications suggest the additional use of 500 milligram to compensate the adsorber removal. And in general, even if we know that this is often unfortunately not available, of course, at best, therapeutic drug monitoring is recommended. With this, I'm at the end of my presentation. I think there's a nice and growing body of evidence for cytosorb, with more and more, not only treatments being conducted, but also more and more publications being available and more studies being there, providing further understanding of the therapy. And to summarize this, I think cytosorb therapy in septic vasoplegic shock, but also further indications, is a promising approach, especially if done with appropriate patient selection, proper timing, and individual dosing. Then in a variety of critically ill patients, you can contribute to clinically relevant outcomes, effects, first of all, on improvements in regard to organ dysfunction, or when we speak about septic vasoplegic shock, in regard to hemodynamic stabilization. And with this, I thank you very much for your attention. Володимир Валерійович, комерційний директор компанії «Фуземі», лікар-анестезіолог, лікар-нефролог. Доброго дня, шановні колеги. Мова сьогодні в нас про гостре пошкодження нирок та роль замісної ниркової терапії в лікуванні хворого в інтенсивній терапії. Отже, як ви всі знаєте, профіль пацієнта в інтенсивній терапії досить складний, і одним з частих на сьогоднішній день ускладнень є гостре пошкодження нирок. Трапляється воно за різними даними від 20 до 50 у категорії від 20 до 50 пацієнтів в інтенсивній терапії за даними мультицентрових досліджень. Більше того, при знаходженні хворого в відділеннях більше тижня цей відсоток складає 57. Також у хворих на ковід частота випадків ГПН досягає 20%. 5-15% всіх хворих з гострим пошкодженням можуть потребувати замісної ниркової терапії. Етіологічними чинниками на сьогоднішній день основними є сепсис, кардіоренальний синдром, ренальні чинники, обструкція сечовивідних шляхів та гепаторенальний синдром. Отже, визначення базується на рівні креатиніну, підвищення якого на 26,5 мікромоль за 48 годин або в 1,5 рази від попередньо відомого вже свідчить про наявність гострого пошкодження, а також зниження швидкості діурезу менше ніж 0,5 мл на кілограм на годину, більше 6 годин.
Сьогодні існує декілька класифікацій. Основними, якими користуються більше, це KDIGO або альтернативно AKIN, ну або RIFLE. Всі вони засновані на рівні сироваткового креатиніну та швидкості діурезу. Отже, перша стадія завжди буде в 1,5-2 рази підйом креатиніну та зниження швидкості діурезу менше 0,5 мг на кілограм на годину протягом до 12 годин. Друга стадія, відповідно, збільшення креатиніну до 3 разів та більше 12 годин зниження швидкості діурезу менше 0,5 мл на кілограм на годину. Ну і третя стадія – це олігоанурія або більше 24 годин швидкість діурезу менше 0,3 мл на кілограм на годину і підвищення сироваткового креатиніну більше чим в 3 рази або до 353,6 мікромоль на літр, або наявність замісної ниркової терапії. Ну, додатковими ще 2 критеріями в класифікації RIFLE будуть LOST, коли функція нирок відсутня більше 4 тижнів, і End Stage, що фактично нам каже про наявність вже хронічної хвороби нирок більше 3 місяців і втрата повностійка функцій. Чому всі ці класифікації вони не завжди будуть нам давати повну картину, і не завжди вони нам дають все, що ми очікуємо від певної класифікації. Тому що рівень креатиніну, він не миттєво піднімається. Іноді для того, щоб ми побачили, що наявне гостре пошкодження, потрібно 48-72 години, тільки тоді піднімається рівень креатиніну. Більше того, підвищений рівень креатиніну не може завжди бути 100% критерієм, тому що при деяких фізіологічних станах таке теж може ставати. Ну, наприклад, фізичне навантаження серйозне в атлетів. Крім того, сам креатинін нам не буде говорити про те, які морфологічні структури уражені, яка частина нефрона постраждала, і тому ми теж не можемо 100% говорити про те, який етіологічний чинник викликав гостре пошкодження нирок. Тому, як ви бачите на таблиці, зараз існує багато різних інших біомаркерів, які будуть як досить відомі вам, цистатин С або фуросемід стрес-тест, так і не зовсім відомі. Їх багато, це тема взагалі окремої лекції, але всіми ними можна користуватися, якщо є така можливість. Ну, я вас закликаю користуватися хоча б тим, що доступно абсолютно всім. Це загальний аналіз сечі, мікроскопія осаду, наявність мікроальбумінурії або протеїнурії. Отже, останній консенсус, прийнятий в 2020 році, пропонує декілька тверджень. Перше, що пацієнт має оцінюватися як зі своїми факторами ризику, так і з запланованим йому лікуванням або втручанням. Тобто оцінка має бути комплексна. Далі оцінка функціональних біомаркерів та біомаркерів пошкодження має ґрунтуватися на результатах цієї комплексної оцінки ризику гострого пошкодження. І, наприклад, пошкодження нирок може бути оцінено, як ми вже говорили, по наявності протеїнурії. Біомаркери пошкодження не мають використовуватися для оцінки ризику розвитку гострого пошкодження нирок. В той же час валідовані біомаркери можна використовувати для скринінгу і подальшого скорочення ризиків для пацієнта. Тобто оцінка швидкості клубочкової фільтрації має бути обов'язкова. Необхідно завжди комбінувати клінічну оцінку та валідовані біомаркери для оптимізації таймінгу та типу втручання для кожного конкретного пацієнта. Комбінація функціональних та маркерів пошкодження разом з клінічною оцінкою дає нам змогу
коректної постановки діагнозу гострого пошкодження нирок, виявлення своєчасного етіологічних факторів та патогенетичних процесів. Також комплексна оцінка біомаркерів та клінічної картини можуть допомогти в плануванні лікування вже наявної гострого пошкодження та вчасного початку замісної ниркової терапії. Новітні біомаркери можуть використовуватися як предиктори тривалості замісної ниркової терапії та відновлення функції нирок. Отже, простими словами скажемо, що ми точно не будемо рекомендувати пацієнтам з високим ризиком гострого пошкодження. За відсутністю геморагічного шоку не використовуємо колоїди та альбумін. Не обмежуємо амінокислотні розчини або аби відтермінувати замісну ниркову терапію. Не використовуємо діуретики для профілактики та лікування гострого пошкодження, крім випадків надлишку рідини. Не використовуємо низькі дози допаміну для профілактики ГПН. Не використовуємо нефротоксичні препарати, фенолдопам, амікацин, теофілін, нестероїдні протизапальні, рентген-контрастні речовини. Всі ці рекомендації відображені в консенсусі Кейдіга, ви можете їх подивитися. Отже, хочу особливо звернути вашу увагу на те, що вже при наявному пошкодженні обов'язково має бути прийнятий консенсус по неінвазивній діагностиці на перевагу до всяких різних методів дослідження, які потребують контрасту. Також з другої стадії має бути проведена оцінка адекватності дозування медичних препаратів. Має бути оцінений пацієнт на предмет потреби в замісній нирковій терапії. Ну і, безумовно, такий пацієнт має спостерігатися в інтенсивній терапії. Отже, до принципів лікування пацієнтів вже з діагностованим гострим пошкодженням ми можемо віднести адекватну інфузійну терапію, діуретики виключно за потреби, адекватну інотропну підтримку, обов'язково харчування, особливо там калораж при замісній нирковій терапії має бути збільшений майже в 1,5 рази, адекватна респіраторна підтримка, ну і сама по собі замісна ниркова терапія. Отже, що стосується замісної ниркової терапії, існує декілька варіантів її проведення. Це інтермітуючий гемодіаліз, який триває 2-6 годин на апаратах з водоочисткою. Це продовжена терапія, яка триває від 12 годин і до того, скільки потрібно пацієнту. І це, скажімо, проміжуточний такий варіант. Slow Low Efficiency Daily Dialysis, який триває 8-12 годин. Його можна проводити як на апаратах для інтермітуючого гемодіалізу, так і на апаратах для тривалої продовженої терапії. Ну, але переважно все-таки дешевше буде на апаратах для інтермітуючих. Невідкладними показами до початку будуть гіперкаліємія, гіпергідратація та неконтрольований метаболічний ацидоз. Показами до замісної приказали, мають бути клінічна оцінка пацієнта і наявність певних біомаркерів. Отже, обов'язково ми маємо оцінити електроліти в пацієнта, швидкість приросту сечовини креатиніна, наявність олігоанурії, гіперкатаболізм, гіпертермію, ну і наявність сепсиса у пацієнта, безумовно. Отже, якщо присутні 2 і більше факторів, то це говорить в пользу того, що ми маємо розпочати замісну ниркову терапію. Протипокази фактично відсутні, це хіба що вже якщо хворий знаходиться в вагінальному стані або в стані декортикації, ну і не дуже, напевно, примінімі в умовах інтенсивної терапії відмова самого пацієнта.
Припинення замісної ниркової терапії ми робимо тоді, коли діурез стійко відновлюється до 1 мл на кілограм на годину, або якщо ми маємо якісь життєво небезпечні стани, пов'язані з замісною нирковою терапією, або якщо маємо трансформацію в хронічну хворобу нирок, тоді ми вирішуємо вже питання про програмний гемодіаліз. Відмінності інтермітуючих методик – це їхня коротка тривалість, інтенсивність, але тут ми маємо бути обережними, особливо з хворими з високими цифрами сечовини. Ми маємо небезпеку змін різких осмолярності з відповідно потім розвиваючимся дезеквілібріум синдромом і набряком мозку. Бажана діалізна доза по КІДІГО 3,9 за тиждень КТ/В. Ну і в разі великих потреб великої ультрафільтрації час діалізу має бути збільшений або розглядатись інші варіанти замісної ниркової терапії. Антикоагуляція завжди гепарином. Продовжені методики. В частності ми сьогодні говоримо про методики на мультифільтраті ПРО, дозволяють лікувати гемодинамічно нестабільних хворих, хворих з набряком мозку, з пошкодженням гематоенцефалічного бар'єру, хворих, які потребують великих об'ємів ультрафільтрації, але погано її переносять, кардіохірургічних хворих, навіть в поєднанні з ЕКМО. При протипоказах до гепарина на мультифільтраті ПРО може бути використана регіональна цитратна антикоагуляція, що дозволяє лікувати пацієнтів навіть в операційній. Рекомендована швидкість діалізату для таких методик від 22 мл на кілограм на годину, а далі в залежності вже від конкретної клінічної ситуації. Тривалість такої процедури має бути не менше 12 годин, а в ідеалі для того, щоб ви щось побачили, якісь результати 24 і більше години. Судинний доступ для наших пацієнтів – це в порядку пріоритетності буде катетеризація правої внутрішньої єремної вени, далі стегнові вени, далі ліва внутрішня єремна вена. Самим небажаним доступом буде підключична вена. Для катетеризації використовуємо спеціальні діалізні катетери, не тунельовані, розмір 11-12 френчі, двохпросвітні. Не бажано використовувати їх для якихось інших потреб. При невикористанні катетера замок його робиться чистим гепарином. Ну і в відділенні обов'язково має бути протокол роботи з катетером. Отже, вкратце, колеги, все. Якщо вас ця тема цікавить і хочете знати більше, будь ласка, ми проводимо на сьогоднішній день ТУ з Київським медичним університетом на кафедрі післядипломної освіти, хірургії та анестезіології. З задоволенням будемо раді вас бачити там. Дякую за увагу. Дякую за презентацію. Що ж, ми б хотіли подякувати усім нашим спікерам за сьогоднішню презентацію, також вам, що тримались до останнього. І зараз ми можемо, я думаю, сміло... Думаю, підводити підсумки вже не будемо, і так трошки затягнули з часом. Так що тепер обід.